हॅलो एव्हरीवन. तर आज आपण बघतोय रिड्यूस द मॅट्रिक्स टू इट्स रो इक्वलन फॉर्म अँड फाइंड इट्स रँक. सो वन मॅट्रिक्स इज गिवन. ओके, now to reduce the matrix to its row echelon form, we have to use elementary row operations. We cannot use column operations here. We have to use only row elementary operations to reduce the matrix to echelon form. So consider the matrix 4 2 minus 1 2 1 minus 1 2 1 2 2 minus 2 0. This is the matrix. So first leading element of the first row is 4. Okay, we cannot use it to make other entries 0. So we have to interchange first row with the second row. जर ही पहिली एंट्री 1 असेल तर आपल्याला एलिमेंटरी ऑपरेशन्स करताना जास्त फ्रॅक्शन्समध्ये कन्वर्ट करायची गरज नाही आहे. विदाउट फ्रॅक्शन्स वी कॅन मेक द बिलो डायगोनल एंट्रीज 0. ओके, so interchange first row with the second row. So R1 interchanged with R2. This is the operation. So now after interchanging, you will get the matrix. Okay. Now next operation is we have to make all below diagonal entries 0. Okay, रो इक्वलन फॉर्ममध्ये डायगोनलच्या खालच्या एंट्रीज आपण 0 करतो. आता ही ऑर्डर कशी असते तर आधी आपल्याला फर्स्ट कॉलम कन्वर्ट करायचं आहे. मग फर्स्ट कॉलममध्ये डायगोनलच्या खालच्या एंट्रीज कोणत्या आहेत? या दोन. त्या आधी 0 करा अँड देन मूव टू द सेकंड कॉलम. सेकंड कॉलममध्ये पण तेच, डायगोनलवरची जी एंट्री असेल तिच्या खालची एंट्री 0 करायची अँड देन मूव टू द कॉलम थर्ड. पण थर्ड कॉलममध्ये डायगोनलच्या खाली एंट्रीजच नाही आहेत, बरोबर. सो वी हॅव टू कन्वर्ट दिस 2 0 and this 1 0. Okay, since this is the diagonal. Okay, diagonal means the entries where the number of columns and number of rows suffixes are equal. Okay, that is 1 1, A11, A22 and A33. These are the entries on the diagonal. Okay, so next row operation is we have to convert this 4 to 0 and this 2 to 0. Okay, so we can use the row operation. We can use the first row to convert them 0. R2 minus 4 R1 since it is 4 and R3 minus 2 R1 since it is 2. Okay, आता आपण सेकंड आणि थर्ड रोमध्ये 0 करतोय. ओके, त्यामुळे आपण त्या दोघांची पोझिशन फर्स्ट घेतलेली वाईल टेकिंग द रो ऑपरेशन्स. आता फक्त फर्स्ट रो जी आहे ती तशीच राहील, बाकी खालच्या दोन्ही रोज ज्या आहेत त्या चेंज होणार आहेत. ओके, सो 4 minus 4 0, 2 minus 4 times minus 1. ओके, 2 minus 4 times minus 1 is equal to 2 plus 4 is equal to 6. So this is 6. Minus 1 minus 1 minus 4 times 2, that is minus 1 minus 8, that is minus 9. So this quantity is minus 9. After that 2 minus 4 times 1, that is 2 minus 4, that is minus 2. Okay, and for this third row 2 minus 2 times 1 is 0. Okay, 2 minus 2 times minus 1 is 2 plus 2 is equal to 4. Okay, minus 2 times 2, that is minus 2 minus 4 is equal to minus 6. After that 0 minus 2 times 1 is minus 2. So the last entry is minus 2.
Now for the second column, okay, for making this to 0, for converting this to 0, we can use this row. We cannot use this row since it is non-zero. So after using this, we may get this is equated to some non-zero number, okay, after using this. So we cannot use the first row, we have to use the second row, okay, to make this 4 0, okay. But the problem is we have 6 here, okay, and 6 is not, sorry, 4 is not multiple of 6. So this will be converted to fractions. To avoid it, we can use first operation as 1 by 6 R2, okay, that is we are converting this 6 to 1, okay. So 1 by 6 R2 will give you 0 1 minus 3 by 2 minus 1 by 3, okay, and the last row is as it is. After that, we can use the operation R3 minus 4 times R2, okay, and the matrix is it is 1 minus 3 by 2 minus 1 by 3. Now 0 minus 0, 0. 4 minus 4, 0. Minus 6 minus 4 times minus 3 by 2. So what it is? It is minus 6 plus 6. So it is also 0. Okay. And the last entry is minus 2 minus 4 times minus 1 by 3. That is minus 2 plus 4 by 3. So it is equal to minus 6 plus 4, denominator same केला, is equal to minus 2 by 3. Okay, so it is minus 2 by 3. Now the rank means what? The rank means number of non-zero rows in the row echelon form of the matrix. Non-zero rows means at least one entry should be non-zero. Okay, so this row, it contains 3 zeros, but there is one entry which is non-zero. So the matrix is of rank 3. Okay, how many number of non-zero rows are there? This is first non-zero row, this is second non-zero, and this is third non-zero row. So what is the rank? So rank of the matrix is 3. Rank of the matrix is equal to 3. This is how we find out the row echelon form. Okay, we have to convert all the below diagonal entries 0. Okay, in some cases you may get the diagonal entry 0, जसं इथं आपल्याला मिळालेली आहे तशी तुम्हाला काही केसेसमध्ये डायगोनलवरच्या एंट्रीज ज्या आहेत त्या 1 और 0 किंवा इतर नॉन झिरो नंबर्स पण मिळू शकतात. ठीक आहे, पण तुम्हाला फोकस कोणावरती करायचं आहे? डायगोनलच्या खालचे 0 करायचे. ठीक आहे, आधी फर्स्ट कॉलम त्याच्यातले डायगोनलच्या खालचे 0, देन मूव टू द सेकंड, मग डायगोनलच्या खालचे 0, देन मूव टू द थर्ड, आणि मग डायगोनलच्या खालचे 0. हे तुम्हाला फॉलो करायचं आहे. ठीक आहे, व्हिडिओ आवडला असेल तर नक्की शेअर करा, लाईक करा, सबस्क्राईब करा. थँक्यू.